What a wonderful pleasure to have you all back, everyone. My name is 이현석, and welcome back to EBSe 영어회화. 대단히 반갑습니다. 자, EBSe 영어회화 중국 과정 오늘 유닛 3. 자, 세 번째 유닛 다뤄볼 유닛이죠. 그 중에 전반부 3-1, 3-1 같이 다뤄볼 예정입니다. 자, 어떤 내용 다루게 될지 먼저 key points 보시겠습니다. Let's look at our conversation for today. Now, some of you may still live with your parents. Some of you may not. You may live by yourself or with your separate family, right? 자, 그래서 오늘 이제 대화 내용에서는요, 부모님과 함께 살고 있는 친구의 이야기를 한번 들으면서 이것저것 묻고 대답하는 그런 대화 내용이 소개가 됩니다. 자, 거기서 좋은 표현들 한번 우리가 뽑아서 배워보도록 하겠습니다. That's our conversation for today, and we'll listen to the latter part of that conversation in our class next time. 자, 다음 시간에는 그것에 이어지는 대화 내용을 한번 더 학습을 해볼 예정이고요. Okay, 자, grammar. 그 문법 부분에서는 wish라고 하는 동사를 좀 활용을 해볼까 합니다. wish 하면 희망하다, 소망하다 이런 뜻으로 볼 수 있겠는데요. 현재 사실의 반대인 상황을 희망할 때 주로 wish라는 것을 주로 씁니다. 그래서 wish 어떻게 활용할 수 있는지 우리가 이번 시간에 정확히 같이 공부를 해보도록 하죠. Okay, if you're ready everyone, I'm going to take you to our conversation for today. Okay, we have two people in the conversation or the dialogue, everyone. One is Brian, the other one is Terry. And if you listen, you'll find out that Terry is still living with his parents. 아직 부모님과 함께 살고 있다는 걸 알 수 있습니다. 그러면서 he tells us what it's like living with his parents, okay? 자, let's listen and find out what it's all about. 자, 준비되셨나요? Let's listen to our conversation. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Well, I guess the reason he is still living with his parents is to get free room and board. 그렇죠? 자, 부모님과 살고 있으면 일단 집세라든가 식비 같은 걸 내지 않아도 되기 때문에 그런 얘기를 하는 모양입니다. Okay, let's take you into the dialogue and find out what it's all about specifically. 자, Brian says, So, are you still living with your parents? Terry, 우리 핵심 문장 중에 하나로 골라보긴 했는데요. 자, 이제 친구한테 여러분이 물어보는 거예요. 부모님과 함께 살아요? 라는 말 물어볼 때 Do you live? 자, 이걸 이제 still 붙여서 Are you still living? 현재 진행형으로 바꿔볼 겁니다. Are you still living with your parents, Terry? Are you still living with your parents? Are you still living with your parents? 물론 현재 진행만 꼭 써야 되는 건 아니죠. 아까 제가 얼핏 얘기한 것처럼 Do you live with your parents? Do you live with your parents? 그렇게 현재의 상태를 간단하게 시제로 물어볼 수 있어요. 현재 시제로. 그렇지만 여기서는 그냥 지금 살고 있느냐라는 걸 강조하기 위해서 Are you still living with your parents? Are you still living with your parents? Are you still living with your parents? 이렇게 물어볼 수 있겠죠. Are you still living with your parents? 이런 식으로요. 자, Terry says, I'm afraid so. 자, I'm afraid so. I'm afraid so. Does I'm afraid here mean I'm scared? 아닙니다. 여기서 I'm afraid 같은 경우는 유감스럽지만, 안타깝지만 그런 말이죠. 안타깝지만 아직도 부모님과 살고 있다. 뭐 이런 식의 이야기를 합니다. 자, 외국 같은 경우는 특히 이제 몇 살 이상이 지나면 당연히 좀 독립을 해서 자기 혼자 사는 게 보편화되어 있어요. 우리나라보단 그렇죠. In Korea, many people live with their parents until they get married, right? Not all of them, but a lot of people do that. I did that before I got married. So, I guess you can say this, I'm afraid so. I'm afraid so. 반대로 I'm afraid not. I'm afraid not 하면 안타깝지만 아니다란 말이고 여기선 안타깝지만 그렇다란 말이죠. I'm afraid so. I'm afraid so. 자, 그래서 I wish I had my own apartment. 나도 그냥 따로 나와서 살았으면 좋겠다라는 말 하고 있잖아요. 따로 나와서 살았으면 좋겠다. 영어에서 별거 없습니다. 이렇게 약간 돌려서 얘기합니다. I wish I had my own apartment. I wish I had my own place. apartment 대신에 place 넣어도 돼요. 그냥 나만의 공간, 내가 혼자 살고 있는 그런 공간이 있었으면 좋겠다. 이런 류의 말에서 이렇게 쓸 수 있습니다. I wish I had my own apartment.
I wish I had my own apartment. I wish I had my own place. 가능하겠죠? 자, wish 동사 있다 자세하게 한번 연습을 할 텐데요. 지금 현재 상황의 반대예요. 뒤에는 과거 시제 써야 됩니다. I have가 아니라 I had. 그러면 Terry does not have an apartment right now. He lives with his parents. So he's saying, I wish I had my own apartment. 자기 집이 없기 때문에 내가 혼자 사는 그런 집이 있었으면 좋겠다. 이런 류의 말로 사용을 하고 있는 거죠. 자, 같이 한번 해봅니다. I wish I had my own apartment. I wish I had my own apartment. 이렇게 쓰시면 되겠죠. So Brian says, why? Don't you like living at home? Don't you like living at home? Don't you like living at home? 집에 사는 거 별로 안 좋니? 집에 사는 거 좋아하지 않니? 이렇게 물어보는 거죠. Home here practically means the home where his parents live, right? 집에서 부모님과 함께 사는 거 별로 안 좋아? 물어보는 겁니다. 그렇죠? home은 이제 가족들이 살고 있는 집을 얘기하는 거고요. Terry definitely seems to be single. He doesn't seem to be married. 결혼 안 한 것 같아요. He seems to be a bachelor. 총각인 것 같죠? So, don't you like living at home? Don't you like living with your parents? 그거를 묻는 것과 똑같은 형태라 볼 수가 있을 것 같아요. Don't you like living at home? Don't you like living at home? 물어보니까 what does he say? Well, Terry says, it's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. 자, 문제는 부모님이 항상 자정이 되기 전에 집에 들어오라고 이렇게 말씀을 하신다. 그 통금 같은 게 있다라는 얘기죠. He seems to have a curfew. curfew라고 하면 통행 금지란 뜻인데요. 집에 이제 들어가야 되는 귀가 시간, 부모님이 정해놓은 귀가 시간 같은 걸 curfew라고 합니다. If you have a curfew, you have to be home at a certain time or before a certain time. So Terry's curfew is midnight, which is 12 o'clock in the evening, right? Or in the evening or 12 o'clock in the morning, I guess. 자, 그래서 밤 12시, 즉 자정까지는 집에 좀 오라고 항상 그렇게 말씀을 하신다.